హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మన ట్రిప్ 18th ఆల్ ఇండియా ఇండస్ట్రియల్ ఎగ్జిబిషన్. ఇది నాంపల్లి గ్రౌండ్స్లో హైదరాబాద్లో జరుగుతుంది ఎవ్రీ ఇయర్. దీని నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ లేదా నుమాయిష్ ఎగ్జిబిషన్ అని కూడా పిలుస్తుంటారు. సో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే ఇది ఎగ్జిబిషన్ బయట ఎంట్రన్స్ దగ్గర ఉన్న స్టాల్స్ అండి. ఇవన్నీ ఆర్టిఫిషియల్ జ్యువెలరీ దొరుకుతాయి ఇక్కడ. ఆర్టిఫిషియల్ ఇయర్ రింగ్స్, ఆర్టిఫిషియల్ చైన్స్ అనేవి ఇక్కడ దొరుకుతాయి. ఎగ్జిబిషన్ లోపలికి ఎంటర్ అయినాక ఇక్కడ మనకు ఒక స్టాల్ కనిపిస్తుంది. అదేంటంటే కాశ్మీరీ ఆర్ట్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్. సో ఇక్కడ కాశ్మీర్ నుంచి వాళ్ళు తయారు చేసిన యాంటిక్ జ్యువెలరీని చూడొచ్చు. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిజైన్స్లోని, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్లోని ఇక్కడ యాంటిక్ జ్యువెలరీ మనం చూడొచ్చు. చైన్స్, ఇయర్ రింగ్స్ అండ్ అంతేకాకుండా యాంటిక్ డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ కూడా ఇక్కడ చూడొచ్చు. అదే మనకి షోకేస్లో కానీ డైనింగ్ టేబుల్స్ మీద కానీ పెట్టుకోవడానికి ఇవి చాలా బాగుంటాయి. సో దీంతోపాటు మొత్తం ఎగ్జిబిషన్ మొత్తంలో మనకి దొరకని ఒక స్పెషల్ ఐటమ్ అయితే ఈ స్టాల్లో మాత్రమే దొరికే ఒక స్పెషల్ ఐటమ్, అవి డ్రీమ్ క్యాచెస్. ఇక్కడ చాలా టైప్స్ ఆఫ్ చాలా సైజెస్లోని మనకి డ్రీమ్ క్యాచెస్ ఉన్నాయి. స్మాల్, లార్జ్ అండ్ మీడియం అండ్ ఆల్సో వేరియస్ కలర్స్. మనకి ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ డ్రీమ్ క్యాచెస్ ఉన్నాయి. ఇది బ్లాక్, బ్లూ, ఆరెంజ్ ఇలా చాలా రకాలు అన్నమాట. సో ఈ డ్రీమ్ క్యాచెస్ ఏంటంటే మనం ఇంట్లో పెట్టుకుంటే కనుక ఒక పీస్ఫుల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అనేది వస్తుంది. ఐటమ్స్ అండి. సో ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మోడల్స్లో, డిఫరెంట్ డిజైన్స్లోని, డిఫరెంట్ కలర్స్లో కూడా మనకి ఇక్కడ క్రాకరీ ఐటమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. అందులో టీ కప్స్, ప్లేట్స్, డిన్నర్ సెట్స్, గ్లాసెస్ ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ ఉన్న మెటీరియల్ ఏంటంటే క్రాకరీ, పింగాణి, గ్లాస్ మెటీరియల్స్ అన్నమాట.
అగరబత్తీస్ కూడా డిఫరెంట్ స్మెల్స్తో అనమాట, చాలా మంచి పర్ఫ్యూమ్తో ఇక్కడ అగరబత్తీస్ ఉన్నాయి. ఈ జూట్ బ్యాగ్స్ కూడా చాలా అందంగా ఒక మంచి కలర్స్తో వీటిని తయారు చేశారు, మంచి డిజైన్స్తోని. పేపర్ క్రాఫ్ట్స్ చూడొచ్చు. ఇవి మీరు నమ్మరు, కానీ ఇవన్నీ దే ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ పేపర్. ఓన్లీ పేపర్తోనే ఇంత చక్కగా చేశారు ఈ క్రాఫ్ట్స్ అన్నీ. ఇక్కడ మనకి పేపర్ క్రాఫ్ట్స్తో పాటు చిన్న చిన్న దీపాలు కూడా చూడొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ అక్కడ ఉన్న దీపాలు అవన్నీ ఉన్నాయి కదండి, అవన్నీ జర్మన్ సిల్వర్ అని చెప్పి. అండ్ నెక్స్ట్లీ మనము ఇక్కడ చూస్తున్నవి ఏంటంటే, ఇవి చెక్క బొమ్మలు, చాలా ఫేమస్ కొండపల్లి బొమ్మలు అంటాము. కొండపల్లి బొమ్మలు మీకు తెలుసు కదా, సో అటువంటి టైప్ బొమ్మలు అనమాట. సో వేరియస్ ప్లేసెస్ విజయవాడ దగ్గర నుంచి ఉన్న ఏటికొప్పాక, ఈ కొండపల్లి ఏరియాస్ నుంచి వీళ్ళు ఒక టైప్ ఆఫ్ వుడ్ని తీసుకొచ్చి ఈ బొమ్మల్ని తయారు చేస్తుంటారు. నెక్స్ట్ మనకు చూస్తుండే కనుక ఇవన్నీ ఒక టైప్ ఆఫ్ డిజైన్లో ఉన్న దీపక్ కుందులండి. సో ఇవి యాక్చువల్లీ మేము ప్లాస్టిక్ అనుకున్నాము, ఇవి ప్లాస్టిక్ కాదంట. ఇవి యాక్చువల్లీ ఆయన మాటల్లో అయితే ఇవి గ్లాస్ ఫైబర్. ఇది యాక్చువల్లీ కాలిపోతుంది అన్న భయం అవసరం లేదు. ఇవి ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు. వాటర్లో కూడా ఫ్లోట్ అయ్యేలాగా ఇవి పెట్టచ్చు. దీనివల్ల ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు, కాలిపోవడము ఇవేమీ ఉండవు. ఇది అన్బ్రేకబుల్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు. సో ఇవి చాలా బాగున్నాయి, మంచి దీపాలకి ఒక మంచి లుక్ని ఇచ్చాయి ఇవి.